want to thank everybody for coming this afternoon. My name is Fred Litwin. Noted author Fred Litwin. And of course, Fred is also the author of I Was a Teenage JFK Conspiracy Freak, On the Trail of Delusion, and Oliver Stone's Film Flam, The Demagogue of Dealey Plaza. Fred Litwin is here. He's a longtime author and certainly watcher of politics. Joining us, Fred Litwin. Great to have you here. Thank you very much. Ну а как вы думаете, это, если это не зачем же он убил этого полисмена? Ну, знаете, это, может быть, у него тоже, может быть, были какие-нибудь мысли насчет того, что кого убить. И, может, вероятно, поэтому он пошел домой и взял пистолет. А когда, знаете, так стали за ним гнаться, искать, так, может быть, вот это тоже мне. Так, знаете, не знаешь, почему? Да. Вот нужно спросить об этом Ли. Да, вот именно, спросите его. Потом даже Бухе говорит, как-то мне сказал такому, что как же так он, значит, не признался, потому что все-таки 2 дня он был в полиции, и там не ахти какие условия. Ну да. Там не пытают, но там могут заставить сказать. Welcome to another edition of On the Trail of Delusion, where we try to separate fact from fiction in the JFK assassination, where we try to separate the wheat from the chaff, and make sure that you get some substantial content on the assassination rather than the usual conspiracy nonsense you find on the web or on YouTube. Well, today we have a really special edition. We've got my friend Steve Rowe back to give us some incredible information, along with Denis Moricett, who is a fantastic researcher on the photographs and videos of the assassination. And we have a filmmaker by the name of Marianna Yarovskaya, who are going to give us a little story about some newly discovered tapes of Marina Oswald back in 1964. So let's go to Steve Rowe, and he could kick this off with some background information on what we're going to discuss today. Hi, everybody. Good to see you. It's a story of how JFK assassination researcher Denis Moricett obtained the audio files of wiretap operation on Marina Oswald back roughly in March of 1964 from the National Archives. But now, for the first time, we can hear those audio files, and surprisingly, they're very, very clear. Now, there's been a lot of commentary on these tapes, and that there were somehow evidence of Lee Harvey Oswald's innocence of the assassination of President Kennedy. Because we hear recordings of Marina discussing her doubts about the official story. But a group of us have listened to these tapes intensely. And we think it's more a matter of Marina Oswald expressing hope that the father of her children might be innocent. That's very important. Rather than any reason to think he was innocent. So let me give a little short background story on this leading up to it. After the Kennedy assassination, Marina Oswald was taken under guard by the Secret Service to the inn of Six Flags in Arlington. Later on in this episode, we're going to have a brief drop-in visit from Paul Gregory, the acclaimed author of the Oswalds, to talk about erroneous rumors that his father was a part of a plot to make Oswald look like a leftist. Paul Gregory's father, Pete, was a native Russian speaker and helped translate Marina Oswald's interviews with the Secret Service. While under guard there, she made contact with a man named James Martin, and he was a business manager. He worked at the inn of Six Flags, and somehow Mr. Martin convinced her to be a business manager for her. And a lot of stuff in the tape is Marina talking about this business manager agreement with James Martin. Marina ended up signing a written contract for 10 years with Mr. Martin as her business manager. And after the sit of Six Flags, when she was released by Secret Service, she ended up in Dallas with several different families of the Russian immigrant community over there. There were some, but mainly she was the ones that really helped her out were
Russian American, native Russian named Katya Ford, and her husband, Declan Ford. They were trying to help her get out of this written contract with Martin because she was not very happy with it. So they helped get a lawyer named Bill McKenzie out of Dallas, and he got involved with it, and he was trying to negotiate out the written contract that eventually he did get settled somewhere, I believe, in May of 1964. So I'm going to have to file a lawsuit on it and just proceed from there. And I've talked to a bunch of prominent attorneys here in town, and they're going to testify as to the reasonableness of a fee. I hope to get it filed tomorrow afternoon, depending on whether or not I have a secretary in the office. She's not wanting to sign some contracts. And I said, what? Said what now? Said that she was not wanting to sign some contracts. They had some business contracts, and he started talking and said that she needed an agent to handle her business and so forth like that. And he asked me, did I know anybody that spoke Russian that could interpret? And I said, well, Mr. Gregory over in Fort Worth is the only one I knew. And he said, well, he thought maybe it not be best to bring in somebody else on that. And that was out of Martin's house. Right. But there was no one there to speak Russian then, was there? No, it sure wasn't. Now, was there a notary public there? No, was not. Okay. Well, they're just holding out for something. They want $40,000 for Thorne and Leach, and they want $20,000 for Martin. Really? Yeah. Oh, God. And now They wanted $40,000 to get out of that written contract, and they settled, I think, in May sometime, or about $12,000. Meanwhile, Marina got a lot of donations from well-wishers, kind-hearted people throughout the nation, and probably some from the world, to help support her. I think the estimate I saw somewhere in the neighborhood of around $65,000 in 1964. So the decision was made that Marina wanted to get her own home, and the Fords assisted with her on that to help her locate a rental home over there, not too far away from the Ford house in Richardson, Texas. That's a suburb just north of Dallas. At Marina's Warren Commission testimony in January '64, there were some people that were skeptical of her, that she wasn't forthcoming. The message got over to the FBI. The Warren Commission wanted to do some surveillance on her. So there's two types of surveillance that were available, of course. One's the old physical surveillance, where the FBI would go out there and watch her home, all the people coming in and out of their home, watch her movements. So they did stakeouts on her coming and going and the people she was seeing. Now, the second type of surveillance was a wiretap monitor electronic surveillance. And Robert Kennedy, the Attorney General, signed off on the wiretap and electronic surveillance. And we have the document showing that. So this operation eventually went down to the local Dallas FBI office. One of the special agents there, Nat Pinkston, supposedly well acquainted with these wiretapping, he was the one that placed the wiretaps on the phone at the rental home in Richardson. And I believe that was on February 29th, which was a leap year that year, right before Marina moved into the new place, which is a rental home. All right, once they got this set up, Marina moved in, 29 Beltline Road where she had her home, and they set up an operation listening post over there at 614 Beltline Road, not that far away. And in that place, the listening post was a Russian-speaking FBI agent named Anatol Bogoslov. And this went on for about 2 weeks. And it was a pretty short duration, but it finally got discontinued. So getting back to all this, we had all these tapes, and Denis and I and another researcher started trying to use Google Translation
try to get, to translate these things, and we were able to get some of that, but they're not all that clear. I mean, something gets lost in the translation. So we thought it might be better to have a native Russian speaker listen to them and help translate. And we did find one, and her name is Marianna Yarovskaya. Sorry if I mispronounced your name, Marianna. Marianna made a film called The Woman of the Gulag with author Paul Gregory, who will be on here a little later. Of course, she's a native Russian speaker, and it's important because you get all the inflections that go into how the people talk. You get a better feeling talking live than just sitting on a piece of paper from Google Translate. Here's the audio of the FBI call to Marina as they were trying to trick her into leaving her home. Are you going to be busy today? A little bit. Well, the reason I ask is Mr. Boguslav and I would like to take you for a ride and show you a couple of things and ask about them, okay? In the afternoon. Here's Mr. Do you want to take me? I want to take you, yeah, in Where? a car. Where? Over to Neely Street, and to show us about where y'all walked that night. And then you told me that you had never seen Beckley Street. Maybe you would like to see it, and we would. Why you want to show me, Neely? To get an idea of exactly where you went and everything. Marianna, how would you like to? What's your impression of these tapes when you first listened to them? Well, first of all, thank you, Steve. I'm not a professional interpreter. I'm actually a filmmaker, and I was looking at it from the standpoint of a Russian speaker, former Russian journalist who became a filmmaker. And to my opinion, it could make an interesting short film called The Widow. The whole, these 5 tapes. But this is just my personal view of, it could make an interesting story of a situation of a young girl, 22, 23, who became involved in probably the most significant murder in American history as the widow of the murderer. These tapes, to me, say a lot about her character, about who she was as a person, as a human being. I do believe at 22 you are a formed human being. You can say what, judging by what your interests are, you are pretty formed, in my opinion. Especially back then, 22 was a mature age to my degree, to my opinion. But ask questions. Maybe I could shed a light. I wanted to add that she wasn't just talking to women. She was talking to George Boucher, I think. There was an interesting dynamic between them because George was unmarried and 60 and she was 23, and she was bored out of her mind, stuck in that house, and she wanted to cook for him, as many Russian housewives wanted, like to make a fish or to, and he would say, look, I'm unmarried. That would look strange. I don't want to compromise myself. I don't want to compromise you. I can talk to Katya, who is married. I can't talk to you after hours, or I can't come to you after hours. A lot of very interesting details like that. But ask questions. Your parents were alive in 1963 when this happened. Have they ever talked to you about the JFK assassination? What their impressions? Did they believe in a conspiracy? I grew up in Moscow. I was born and raised in Moscow, and I must say that in a family of Russian intelligentsia, right? My father was a rocket scientist, my mother was a playwright, and honestly, I was born I was born in the 70s, so I think it wasn't very much of an agenda in the 70s, or especially the 80s in the Soviet Union. I think one of the biggest things was that this was not connected, of course, from their standpoint with the KGB. That was the main point, that this had no connection. But my parents never discussed it. And in fact, any kind of American historical milestones were not big in the 70s and 80s. In a family,
in the family circle. What did what's your impression? Did she say? Did she give any information about what she thought about Oswald, her husband? Yes, I think that I was a little bit surprised that there was not in the private conversation between her and Katya, and they were very, very personal. It just didn't seem like she was in love in any way or form. That was not, it didn't sound to me like she was, a young woman in love. It sounded, she was a mother of her children, and it seemed like she had the duty to him. For example, there was a long conversation about the grave. She would say things like, I want to make sure that his grave looks decent, that it's not just a little hill like Americans do, but it's a decent Russian type grave with a little fence and a cross, because then she ended her speech to Katya that they even bury dogs with some decency, and he deserves it, even though many people think he's a dog, but he was a human being. А как эта могила? Она так сделана, как русская, или она просто так, да? Мне так не нравится. Я хочу хоть сделать, знаете, такое, как вот клумбы у нас огораживают. Так я хочу просто сделать такую большую клумбу. У нас же холмик, знаете, делают. Да. Вот. Нет, или у нас делают эти, как называются, из мрамора или из гранита. Я забыла, как называется. А у вас никакого нет там, да? А там нет. И поэтому мне не нравится, господи, можно ходить по этой могиле просто как ровное место со всеми. Если нет имени, так там не будет никто знать, что человек похоронен. Поэтому я хочу попросить, чтобы, знаете... А вы можете холмик сделать, провести... Дерн. Провести землю и сделать холмик. Дерном. Если они не разрешат мне сделать такой... как это говорят, когда клумбы огораживают, из мрамора я хочу такой, знаете, квадрат, как они говорят, бордер, вокруг, чтобы земля не сыпалась с могилы, знаете, на дорогу, с дороги на могилу, знаете, это так ветер носит, а это хоть что-то будет задерживать. Тогда я хочу сделать просто, насыпать земли повыше и сделать дерном, обложить зеленым, и тогда там цветы. Как вы думаете, правда? Да, я тоже так, я тоже это не люблю, такое прямую могилу, как бы там совсем ничего не было. Да. Все равно, что на дороге. Почему это так? У нас как-то каждый имеет индивидуальное такое. Потом можно будет там скамейку сделать. И кресты там не... Так уже, наверное, сейчас время, уже надо начинать, правда, Катя? Я попросила Роберта, чтобы он на следующую субботу сделал аппоинтмент. Поговорить там с кем-нибудь с администрацией. Если они не разрешат сделать этот гранитный такой, знаете, эту градку такую вокруг. Потому что они даже не разрешают, чтобы крест поставить стоя. Ну, пускай уйдет в землю, мол, там низкое место. Так ну и что же, сделай повыше, потом уйдет в землю когда-нибудь. Конечно. Так вот, потому что там такие законы, значит, никто не может, так и вы не можете. Никто не следит. Потому что все захотят. Так я думаю, что если каждый захочет делать такое на могиле, так только лучше для кладбища будет красивее. Ну, знаете, трудно там. Может, заплатить нужно будет. Так только чтобы сделали, потому что мне не нравится. Как проходной двор. Там виноват, не виноват, а все-таки на этот человек лежит. Я не знаю. Многие считают, что он собака. Ну и собак хоронить, по-моему, нужно тоже. А дело то, что вы хотите, что ему лучше сделать. Я не хочу выделить его. Вы не подумайте, что я хочу, чтобы либо могила была, значит, лучше всех. Пускай кто-нибудь там что-то лучшее делает. Но просто я хочу сделать, чтобы видно было, что здесь могила. Там не обязательно ли Освальд, а чья-нибудь, будь это чья-то, знаете. Просто потому, что я в России привыкла так видеть. Только лишь поэтому. Да, это правильно. Да, я тоже так бы. Потому что если бы я умерла, так я бы не хотела, чтобы было, знаете, это такое. Только единственное, что там эти пластиковые цветы, которых мать там насажала. Ага, так я хоть живые покупаю. Они когда новые, издалека, вообще они создают декорацию неплохую. So that was an interesting dialogue that I remember and that touched me because, as a filmmaker, I thought, you take this dialogue and only at the end you revealed who that is, that it's the widow of the biggest murderer, sort of, that could be an interesting scene. Another
impression that I received from listening to her is that she wants to hope that it wasn't him or wasn't just him. That maybe he took the gun, but didn't shoot. Maybe there was someone else. Maybe, what if there was this can of Coke? How could he run so quickly? And then very quickly, his conversation partner, Katya, says, it's none of your business to speculate. Let them deal with it. It's none of your business. And she keeps saying, but I want to hope. But I understand, but I don't. But I want to. I understand. So to me, the impression was she understands he was a killer, but she wants to hope that maybe he isn't. Кто считает, что... Ну, теперь я не знаю, как сейчас. Наверное, они пулю держали, может. Я не знаю, смотрели ли они. Потому что Ли в свое время отрицал, я, говорит, никого не убивал. Но он был типа-то. Да, но он говорит, что он никого не убил, но все же его полицейский взял в этом, где в этом... Я не знаю, почему он это делал, это меня настораживает, заставляет отвергать. Я не знаю, это говорят, что я не говорю за президента, что он убил, но когда он, наверное, убил этого полицейского, то он просто хотел куда-то убежать, чтобы подумать, знаете, что делать. И что первое на ум придет, это театр, там, где темно. Вы думаете? Да. Ну, это многие так делают, люди, которые хотят куда-то убежать. Посиди и подумай, что делать следующее. Если действительно это он выстрелил в типе, да? Он после Типпета пошел в театр или в театре его? После Типпета пошел в театр. Да. Потому что после Типпета, когда кто-то убил Типпета, тогда все началось manhunt, все эти полицейские искали. А так никто не видел, что ли, убил Типпета? Или видели? Его видели, там женщина, когда узнала его видели. Женщина стояла против, и мужчина там был, он говорит, что она видели, как какой-то этот человек вроде Ли бежал, очень быстро шел, и полицейский его хотел остановить, и он, говорит, остановил машину и вышел с машины, чтобы его остановить, и они около друг друга встали, и вроде Ли вытащил его наган и выстрелил в него, и этот Типпет упал сразу. Он даже ничего не говорит ни слова. Вроде, что там никакой борьбы, ничего не было, он просто... Катя, а ведь не можете вы думать, что вдруг был кто-нибудь тоже другой? Понимаете, который хотел убежать, а потом... Нет, это все, я не говорю, что я хочу оправдать. Я просто хочу спросить, может ли быть такое. А потом начал, может быть, был с пистолетом. В театр, зачем идти в театр? Да, ну вот в театре, когда... А потом, говорит, это... Потому что, может быть, Ли потом решил, может быть... Да дело в том, что он бежал в театр, он прибежал и даже не купил билет. Он сбежал туда. Вот поэтому я думаю, что он стрелил Тип, потому что он сбежал туда, и тогда Костюша позвонила и сказала, что то есть подозрительный человек сбежал без билета, запыхавшись, видите? Вот это так, потому что здесь как-то уже похоже, правда? Ну да, конечно. И тогда, когда позвали полицию, кстати, он сидел там на задних скамейках там, и полицейские два быстро к нему подошли, он вскочил и хотел стрелять в полицейского, полицейские его схватили. И они выстрел не получился, поэтому они его и взяли. Там он бы и там тоже бы убил человека, если бы Ган выстрелил. Да, конечно. Но дело в том, что кто выстрелил, это никто не знает. Да, но дело в том, что, например, мальчик говорит, что у Ли был пакет какой-то. Сосед говорит, что он что-то брал, какой-то длинный, говорил... Да, но я не видела пакета, чтобы Ли приехал с ним. У него не было ничего в руках. И все время он был на виду, он не мог сделать этот пакет за то время, пока он был у Пейн. Понимаете, это не не знаю, был пакет, это был что-то просто, я не знаю, Они мне какой-то пакет показывали, который я никогда не видела. Он сказал, может быть, что был munition blind или что-то такое. Ну, может быть, это было ружье, конечно. Дело в том, что ружья там не было. Да, и потом почему вдруг он в четверг приехал? Да. Ну, дело в том, что против него много, но если бы действительно, если кто-нибудь другой... Да, я думаю, что, может быть, он хотел это сделать. И старался, может быть, сделать, но, может быть, еще кто-нибудь был тоже. Кто-нибудь поспешил, и он, может быть,
есть он даже не выстрелил. Ну, они сравнят, конечно, эти пули, все. Да, и дело в том, что были эти выстрелены, как я говорил, что это винтовка была выстрелена. Эта винтовка была выстрелена в это время, когда ее подняли. Да? И нашли отпечаток пальцы ладони какой-то. Так что это, наверное, его было. Но еще это опять не доказывает, что это он выстрелил. И это опять не доказывает, что это он, кто убил. Да, он мог держать ее, да, уходи. Поэтому могли отпечатки остаться. Да. Ну, только все, кто это и знает. Может быть, он кому-нибудь дал винтовку? Может быть, да. Может быть, побежал за пистолетом. It's fascinating, and I think it's I've seen this in other posts in other interviews where Marina was always looking for some angle that maybe, in fact, she said, I want to help, it's for the children. She said in another interview I posted on my blog, it's for the children. I want the children to feel better about things. If I could find some evidence that it wasn't Lee or it was somebody else, it'd be psychologically better for the children. Did you get a sense of her concern for her children about what had happened? Obviously, it does seem, despite the yelling, it does seem like she's a good mother. You know, she says things like, how can I even go study somewhere to, they don't understand. I have those 2 kids, and isn't it full happiness to be a mother? Так я ж прям расстроилась. Думаю, какая же я неуч такой, что же я буду делать, если сообщение плохое. Он глядел, вот видите, вот этим он заглядит, прямо как это, Он прав, мне нужен английский, но с детьми тоже. Пока я не работаю, так меня удовлетворяет этот английский, так что торопиться некуда. Что как вы можете, например, сейчас в школу ходить, вам в FBI все время ходят, 2 маленькие девочки, Дети брошенные, ну как же так? Мне жалко их опять оставлять с чужими людьми, а потом, знаете, они вырастут в школу, пойдут, уже опять отойдут от меня. When somebody tells her, oh, she got knocked up again, when she was still married to Lee, she says, don't they understand by saying so, rudely that being a mother is happiness? Yes, I think that she had children's interest in mind all the time, so that she had. She was saying that if Lee were to be found innocent, it would be, of course, better for her and for the kids. Yes. Yeah, that's very, very natural thing for a mother to feel. Sure, and she was a young mother. By today's standards, she was a young mother, but so was Katya. And I don't think that was such a big age difference for Katya to call her immature. I think that Marina was pretty mature for her age, dealing with 2 kids and being at the center of media attention, with journalists basically showing up at her door morning and night. And the fact that she went through immigrating to another country. I mean, that's a very, very big step as well. Right. So she was under a huge amount of stress. That's for sure. And so I would not call her immature. She was calm through all these 5 tapes, aside from few segments with the kids. She was calm and quiet and very composed. So, she was never kind of losing it, except for, like I said, a couple. Did the Warren Commission get the transcripts and tapes? Did the Warren Commission get the transcripts and tapes? Well, I would say they got a summary of what was on the tapes. They certainly knew there was a wiretap operation going on. They probably didn't want that to be public knowledge. But anyway, the person that did the summary was FBI agent Bogoslav, and he listened to the tapes and he wrote down like a summary of what Marina said. Most of the important stuff. I mean, there's a lot of details that she goes into, and but he makes a general summary. Then they make it sound like somebody who told him somebody who overheard a conversation about naming that person, but they were very careful not to mention any wiretaps. So, Mariana, how would you describe Katya Ford? I don't know if I'd describe her as a mother figure to Marina, but she was certainly, somewhere about 15 years older than her.
I've been in the country here now for, well over 10 years for sure. Maybe she's an older type sister or more of a mentor. What was your impression of her? She was I don't know much about her background. She seems like older generation immigrant, so she's much more integrated into the American society. Her Russian is much worse than Marina's. She also mixes Russian and English, so creative, this Ringlish, Rus English sort of a hybrid language. Like, they would say the word lawyer, and then they would conjugate it like it would be a Russian word. She seems like an older friend. And they discuss very intimate things, from women's sexual desire to cheating to other women. There is so much gossip going on. Нормальный ли он? Вообще мужчина, когда ненормальный в других вещах, так он и сексуально не особенно будет хороший. Да. Если мужчина нормальный, у него Спокойно. взгляды спокойные, у него взгляды на жизнь нормальные, такой это более всего будет, что он и будет нормальный, сексуально. Да. А как вы думаете, Жорж де Мариншель был нормальный? Я не знаю. Я никогда не слышала, как он был в кровати. Я не знаю. Правда, не знаю. Он создает впечатление такого сильного. Да, Бог знает. Но я думаю, что если он говорит такие глупости всегда. Denny, you've gone through the transcripts. Or is there anything that sticks out in your mind from the transcripts? My favorite parts are when Katia and Marina discuss the assassination of President Kennedy. Those discussions come up after that Katia has given Marina information that she has found in newspapers. And it's very interesting to get Marina's reaction to that information. Guys, let me give you a few examples here. In the tapes, I found 2 examples of Marina thinking of the possibility of another man involved in a shooting. The first example is when Marina says that a man was seen running across the yard across the Texas School Book Depository. Marina believes that this man who was running had a role in the shooting. Да, потому что то, что вот видели постороннего человека какого-то, который пробежал по двору, это тоже, знаете, как-то... А кто это видел? А кто его видел? Какой-то мальчик видел там, который там работает. Он был в этом, он видел этого человека. Вот, еще, значит, что-то... Потом вот, например, в русских газетах я читала, что это не может быть такого, потому что, знаете, там остатки лонча остались. Знаете, что он спокойно, что не может, там сказано так, что не может преступник буквально за 5 минут до этого, значит, преспокойно кушать и все. Насколько я знаю, Ли, что Алька никогда не будет кушать, когда он нервничает. Нет, не дело в том, я это об этом читала, а потом тоже об этом писали другой раз, что это, когда рассмотрели остатки ланча, то они были вчерашнего дня. Да, а вчера... Они были дня перед этим днем, не в тот день были едены, они были старые. The second example of this is the fingerprint found on Lee's rifle. Marina is not convinced that it proves that Lee did the shooting. Marina says, yeah, but Lee could have held the rifle and his fingerprint stayed on it and then gave the rifle to somebody else. Я даже не верю, я все-таки думаю, что вот эти факты есть. Все-таки я почему-то думаю, что это Ли сделал. Мне кажется, что он даже хотел кого-то стрелять. То, что Вокер он стрелял, значит, от него уже можно было ожидать этого. То, что он приехал в четверг. Я не видела, правда, как он взял ружье. Ну, они сравнят, конечно, эти пули и все. Да, и то, в том, что были эти выстрелены. Я говорил, что это винтовка была выстрелена. Эта винтовка была выстрелена в это время, когда ее подняли. Да? Нашли отпечаток Ли пальцила, да, или что такое. Так что это, наверное, его была. Но еще это опять не доказывает, что это он выстрелил. И это опять не доказывает, что это он, кто убил. Да, он мог держать ее, да, уходи. Поэтому могли отпечатки остаться. Да. Ну, только все, кто это и знает. Может быть, он кому-нибудь дал винтовку? Может быть, да. Может быть, а побежал за пистолетом. If I could
redirect the conversation to another tape that I got from you guys, and that's the tape of the first interrogation done by Mike Howard and I forget the other guy's name, the other Secret Service guy with my father translating. There's been a whole theory developed, and it emerged out of Moscow, I believe. There's a whole theory that Oswald did it, but Oswald was really a right winger of the worst sort, which prevalent in Dallas, and that the White Russians in the area, including my father, had combined to create this story that my father deliberately mistranslated the interrogation to say that Lee was not a communist. The worst thing in the world would be if Lee proved to be a communist. He's not a communist. He's actually a right winger, and this Gregory guy who was translating mistranslated to create that impression. And they focus on one word, and I've not talked to Mariana about this, and that was whether she was able to describe the rifle. And they say my father deliberately mischaracterized it as a dark weapon. And I thought that was maybe Chomny. But I want Mariana to listen carefully to that tape, because you could hardly hear her speaking, and see what she says when she describes the weapon. As I say, they say that's the key to explaining this Oswald was actually a right-winger story. But we're not talking about the FBI wiretaps, we're talking about something else. This is Agent Mike Howard, U.S. Secret Service, Dallas. This recording made in regards to the assassination of President John Kennedy. Investigation being made by the Dallas office. This recording is being made at the Inn of the Six Flags in Arlington, Texas, where Mrs. Oswald is being held by Agents Howard and Charles Kuckel of the Dallas office. This recording is being made in Russian. Our translator is Mr. Peter Gregory, interpreter from Fort Worth, Texas. Okay. All right, Mr. Gregory, would you ask her what her name is? Скажите ваше имя, отчество и фамилию. Да, конечно. Мою Marina Николаевна Oswald. She does not know if Lee brought a gun from Russia. Вы не знаете, вы сами не знаете, привез ли он или нет. No, she does not know it of her knowledge. Did Lee purchase any type of a gun while living in the United States? Ли, купил ли Ли какое-нибудь ружье, когда он жил в Америке? У нас было ружье, я не знаю, купил ли он его здесь, в России, или в Россию, когда привез. Я знаю, что у нас было ружье, но я никогда его не знал, не трогал, когда я знал, что у нас есть. She says she knew that there was a rifle in the house, a gun or rifle. What house now? В каком доме? Где мы жили, я знал, что у нас есть ружье, если его привез. Когда вы жили где? Вообще, Форт Уорд? Да, видимо, я знала, что у нас в России было ружье. Да. Понимаете? И я вообще видела, что у нас есть ружье. Нет, вот я не видела. Я видела Нью-Орлеан, ждала. Я видела ружье. И издалека, конечно, я знала, что стоит ружье. She says that she saw the gun in the house in New Orleans and in Dallas. Now this gun, was it
a rifle or a pistol, or just what type of gun can she describe? Это было ружье или же пистолет. А it was a gun. Вы можете его описать? Я не могу описать, потому что темное ружье, как все ружья. She says she cannot describe it. It was sort of a dark rifle, just like any other common rifle, she says. Baby needs to be fed. Mariana, would you know what a rifle looks like? You know the difference between a rifle and a pistol? Марина, вы знаете, как ружье выглядит? Вы знаете разницу между ружьем и пистолетом? Пистолет маленький. About how, can you describe this rifle that you saw? Вы можете описать ружье, которое вы видели? She says that the rifle of approximately the same length as you're showing her. However, the stock, is this what you call stock? But the stock, but the stock was longer. And of course, that story of Oswald being a right-winger was picked up by Jim Garrison. I've not read any of that stuff. I don't want to waste my time on it. Yeah, so he made a big deal of the fact that Oswald was not a lefty, that he was a right-winger, that in fact Garrison wrote that Oswald would have been more comfortable reading Mein Kampf than Das Kapital, which was just ridiculous. But that's Jim Garrison. That's been picked up by a lot of conspiracy theorists. Well, you can add to that in that I think this order came directly out of Moscow, right, to change the narrative. And Gus Hall, I think, also repeated that narrative. I'm sure Gus Hall being the head of the Communist Party of the U.S. Yep. And this translation of the appearance of the rifle is extremely important in these narratives. Going back to Oswald being a right-winger story, I think where there are big returns, and that's to have a thorough examination of the Soviet documents, which are proliferous. I've not spent a lot of time with them. You need to know the Russian to spend time. And I thought that would be something that really needs to be done. And I'm learning for the first time that one can perhaps go from Moscow to Gus Hall to Jim Garrison. Yes, and in fact, I've written about a possible KGB operation involving Jim Garrison, where there was an article in an Italian communist newspaper about Clay Shaw. And I think that sort of was part of a KGB operation. Do you have the date of it? That was March of 1967. Okay, so it wasn't in the immediate aftermath. No, the Soviets had a couple of operations to try and convince Americans that the CIA was behind the assassination, or other right-wingers. In fact, that's why I really want to see the Russian files that are still in Moscow to see what other operations they were running. I can't really recall the sources I used. They were readily accessible, as I recall. I do have to run. It's a pleasure to meet the two of you. Yeah, it was great meeting you. There's no reason we can't do this in the near future, but I don't want to be late for my appointment. Yeah, I'd love to have another podcast with you to talk about this in more detail, because I liked your book. Thank you very much. Да, может быть, Ли не попал в президента, он же лучше знал, в кого он попал. Может, он попал в первый, второй попал в президента, знаете. А он стрельнул еще и попал там еще куда-то. Marina says maybe Lee didn't hit the president. He knew better who he was shooting at. Maybe she was talking about Lee shooting at Governor Connolly, but he missed him and hit JFK instead. Is it possible? Do you think it's possible? Well, I don't think it's possible that's what he was aiming for, but a lot of people have said that. And in fact, there's a couple of books out there saying that his real target was Connolly because of the refusal to change his undesirable discharge. Yes. But I don't buy it, because I think if he really wanted to hit Connolly, he would have then shot while he was coming up Houston Street, where he would have gotten a much better view of Connolly as opposed to
Shuni Kennedy was in front of, who was, I just don't think it works very well. We hear a discussion of writer Patricia McGillen Johnson, who later wrote Marina Oswald's memoirs, Marina and Lee, back in 1977. And on the tapes, we hear discussion of Patricia McMillan Johnson. So, we hear of her. Of course, she was trying to persuade Marina to write a book back in early. I had a telegram today from Harper's Magazine, and oh, I'm glad you brought that up. I got one too. Good. From Harper's. And what'd they say to you? Just a second, Bill. Let me get it. I have it in my coat here. Says, hope you will consider possibility of Harper's publishing Marina Oswald memoirs and of Priscilla Johnson writing them. Stop. Harper, one of the oldest publishers in the U.S., whose distinguished authors include both John F. Kennedy and Robert Kennedy. Yeah, that's Stop. the same. That's the same telegram they sent me. Well, I thought I'll write them a nice letter tomorrow and send you a copy of it. Denis, you and I talked about how interesting it was on tape number 9 to hear Marina and Katya talk about the newspaper stories of Lee allegedly being seen drinking a Coca-Cola right after the assassination. Я, например, не знала этого, что... Я только первый раз узнала, что Ли спустя 10 минут после этого пил Кока-Колу в машине. Я не знаю, Ли так не сделал бы, по-моему, насколько я его знаю. Он бы не мог быть спокоен. Не знаю. Вы это знали, да? О, я это знала, но мне кажется, что это бы каждый мог сделать, чтобы успокоиться, чтобы казаться спокойным. Я, например, если бы я что-нибудь делала, чтобы показаться спокойным, я бы делала что-нибудь, чтобы, например, вот это самое первое, чтобы делать. Да. Кока-колу пить, то это успокаивает. Я не защищаю, не так, а просто... Я понимаю. Да. Well, Denis and I were talking about this Times Herald reporter who was Darwin Payne. And Dennis, you want to go on about that? It's pretty interesting. Darwin Payne entered the house. I think he didn't even knock, or maybe Marina didn't hear the knocking. And in any case, Marina let Darwin Payne. He was a reporter for the Dallas Times Herald, and she thought he was an FBI agent, and she just let him in. I think she called Declan Ford, and Declan Ford asked her to kick him out, that he should not be there. And she was very worried that she lets anybody come in, and you never know. So somebody could do harm to her. Darwin Payne is still alive. I will ask him if he remembers that part. There's an article in the paper this morning by the reporter that came out there yesterday. Mm-hmm. And he says that he just walked in. Mm-hmm. So I want you to be real careful about that, because I'm very concerned about it. I'm worried about it. So don't let anyone come in the house while I'm gone. Okay. Okay? Mm-hmm. Enough. Marina was only 23 when these conversations took place, and I moved to America at 23. It's quite a shock to end up in another country, and she ended up completely alone. Yep. So her husband ended up being a murderer, and she believed it. She knew it, and she just maybe hoped that he didn't shoot at the president, but she believed for sure that he shot the cop, and she didn't doubt that he was preparing to take the guns and so forth. And when she was alone, surrounded by people who wanted something from her, and she understood, she was aware of it. We discussed that Katya mentioned at one point that Marina was immature. I think she was mature for her age, just completely in a very strenuous circumstance, and having to mother 2 kids. So yeah, and she was also in a very tumultuous marriage where she was being beaten. And so, yeah, there's a lot. She went through an awful lot coming to America. And that whole situation when she ended up living in a house of a married couple, Martin and his wife, and I forgot the wife's name.
when the wife seemed to be aware of the fact that Martin was hitting on Marina, and then later they started having an affair, but the wife seemed to not have said anything because they wanted to get paid. I think they were getting considerable sum of thousands of dollars to host Marina. And because, they also had children and Martin was unemployed. And I think, they didn't kick her out and they didn't even let her go when people were trying to say, she has another, she can live separately. Both the wife and Martin said no. So it looked like to me that she felt completely trapped in that very, very unhealthy situation when, a man much older than she is was hitting on her and then ended up having an affair, and the wife knew it, but because of money didn't want to act on it for the time being. Бог его знает, но мне почему-то верилось, хотя бы она, если бы она точно не знала, но я знаю, что она подозревала. Наверное, совершенно дура она должна быть. Да, если она же не дура, а если она подозревала, так и сколько раз ей предлагали, чтобы я не жила там. И если ей тяжело, видите, как она говорится, прислугой была, я сказала, скатись к черту, что же, только на эти деньги могли держать. Например, я вам сказала, что по этому поводу я ей 2 раза звонила, потому что я видела, что вы мне говорили, что он там вас там поцелуй бросал и целовал. Я думаю, это никуда хорошего не доведет, хотя вы думаете, ничего не выйдет, но я знаю, что жена в одном доме и любовница в одном, это же никак. Или она вас выбросит и расскажет всем, или просто до хорошего не дойдет. Я думала, хотя бы она ушла и жила где-нибудь там в другом месте, пусть он приходит. Так ни под каким... Я звонила 2 раза. Ни один, ни другой, нет, только здесь. Так представляете, мне уйти нельзя было оттуда, и жить там невозможно. И выбора не было. Понятно. Хочешь, не хочешь, иди вкрывают. Это все и понимают, так что вам ничего за это беспокоиться. Все поняли, что они вас держали. И мне кажется, если она даже не подозревала, не знала, она подозревала, а вроде думала, чтобы, там деньги будут, так что нужно подождать. Потому что даже Мартин говорил мне, что она ревнует и говорит, что вот, мол, ты слишком, что я на 2-м месте у тебя, что, значит, что слишком много играет с моими детьми, слишком много мне внимания уделяет. Хорошо, а потом, когда уже это все было больше, в смысле, это, значит, он говорил, что это было тогда, когда еще он не объяснился, значит. А уже после того, как эти были все поцелуи, там, объяснения, так он говорит, теперь, мол, уже не ревнует. Я не думаю, мне кажется, еще более. И потом она всегда уходила в этот бридж играть, и он притаскивался. Мне кажется, тоже создавала условия. Или идет в ашетерию, мне, значит, говорит, что она пойдет потом на чашку кофе к своей подруге и сидит там до 12. А мы один раз сидели с Джимом на диване, конечно, целовалась немного, а потом, когда она пришла, так я так, как сидела, так и сидела, знаете, в смысле, не рядом с ним особенно. Так я ей сказала, что у нас было хорошее время с Джимом. Так ее аж передернуло, знаете, все. Она так покраснела, и видно, она хотела пошутить, знаете, но у нее так вышла болезненная шутка. Значит, с моим мужем. Я тоже думала, что там, знаете, за деньги уже решили. Представьте, в каком положении была Катя, когда оба знали и обманывали. Ох, засранцы. Но я верила, я не знаю, как так хорошо играть, Катя, это же нужно уметь. Да, это правда. Большой артист. Прям талант. Well, look, I'd like to thank Mariana and Denis and Paul for joining us on this episode of On the Trail of Delusion. Hopefully we can come back soon to discuss Marina's Warren Commission testimony. I think that would be another very, very interesting session. So thank you very much. Не дай бог, если наши телефоны подключены куда-нибудь. Для доктора хорошо.